ia mea o le atutupu ai me se lava ia tatou tagaluega ia ma valaulia ai foʻi ia faatonu e su mai ma tatou talatalanoa foʻi ma talatalanoa foʻi po a foʻi me o tupu ia latou ma tagaluega ua maua foʻi se avanoa faaoro foʻi lenei taeao ua tatou faatasi ai ma le faatonu i le procurement e le susuga ia Fred Ledoux ia o lea la ua mafaatasi nei aso se tatou fitufa'i ai fo'i i galuega fo'i e procurement ua e tele fo'i a fesili a tagata o si tatou atunu'u ia i le tatou procurement ma le faiga fo'i o latou galuega auā lava galuega i mea o constructions ma me fa'apena o le a saʻusaunoa mai fo'i le susuga le fa'atonu i polokalama o le arpa lea e lo'o fa'asolo pea ia galuega o le arpa auā lava ia le fa'alualuga i luma o le si tatou atunu'u ia malo so i fua maua i lau susuga le fa'atonu faafetai fo'i o maua le avanoa ua tafātasi ai fo'i nei tula ia auā e lē maua se taimi e tatatanoa ia o tele lava o lou pisi ma galuega fo'i a le tatou malo ia ae mese ia polokalama ia o le arpa o loo pisi ai ia lou susuga i le taumawhai lava ia alualu le mu ma alulunga o le policy ma alulunga ia le lei ma saunga le mu ia tatou galuega ia fai e sausaunoaga Fred ia faafetai lava mo le avanoa ia faafetai lava mo le feluaʻiga me se le ua ia mamalu o le tatou atunuu e faatulou atu foʻi i ʻaufagaluega le atua au tofia le atua o wā le fataulaga o tou galue ai ia me se foʻi le tatou atunuu ma ona faalupe le toe o isi faamatalaga faatulou atu foʻi le tafutolu o le mālō ia fioga le kovana sili ia me se foʻi le lutena kovana ia tainane foʻi le mautamauluga e fio ai lo fioga le presidene ia masui presidene le faagalo foʻi le mautosui e fio ai lo fioga le foga fetalai ia ma le sui foga fetalai me se foʻi le tatou faamasilisili ia tulounaga kako mālō e me se foʻi le atunuu ia mālō faafetai foʻi ma lenei avanoa matagofia o tafaatasi ai lenei aso ia thank you very much for having me here it's an opportunity to discuss a lot of the ongoings or the happenings of procurement as well as our ARPA project. So I'm very happy to be here and share everything that's been going on with our people and also with everybody that's watching the show today. Fred, can you briefly talk about the programs of ARPA, how it's going right now with the work that's going with different departments? Yeah. Faafetai lava mo le faafesili. So as of right now, o le focus on kako malo especially for the governors, are a lot of our ARPA projects that's going on. DOH. So there's three entities, right, that has ARPA projects. So it's ASG government, right? It's LBJ and ASPA. So I'm going to talk specifically about ASG for today. So Department of Health, we have so many ARPA projects going on. Mele lako behavioral health le fai gaming aid, wa umanga award ia ko clinics le I Amauli ma Leone, lako clinic le o I Aunuu, o fola le I Manua. Yeah, and me se la le whaakari lava le solicitation na le Dementia Center le ko giki a release. O isi fo'i ia kakumakaga nuenga reo o maua lako ARPA funds ia per le Port Administration le tau tana I mai e bako kalaiva mai I le wafu le la makaringa nuenga ki lea nga I le wafu ia me se fo'i o I le airport I le parking lot infrastructure le waiai le konkalaki ia le fo'i nga ioi fo'i o isi la ia o kako plokeke le lava le whaakari a kuai o kako EOB Lea wa manguia le whamoemoe a le ofisa le kovanga I Hong Kong. Ia, wa makanga move ese o mai ia makanga luenga mo ofisa I le EOB. Whakari a ke me ku ai whafor kako solicitation a makalonga nga whafo kako EOB. O ngai luenga le ia I kemi ngai. E whenga whai so noanga pa whamalamalama fo isi tatou atunuu le process
o menge o constructions la I ngā luenga ia a fo le wanga luenga I lako bids. Yeah, tai lava mo whafsili. So the bidding process for procurement is very straightforward. You know, first off, we release the solicitation. The solicitation may be out for like 2, maybe 30 days and things like that. And, you know, everybody has an opportunity to bid on these projects. Yeah. Everybody has an opportunity to bid on it. And once everybody submits their bids, it goes through what's called the source evaluation board. These source evaluation boards are people in Kokongo and ASG that are professionals at their job, especially our engineers and then our customers. So when I say customers, ASG departments are my customers. Okay, so if I refer to them as because they are my customers, I help them get their bids out and I do all their purchasing and all their procurement needs. So after that, yeah, feeding on the source evaluation board, then it's time for recommendation for the awards. And that's where I come in and, you know, I do a review on everything, on what transpired in the source evaluation board, and then I make my recommendation before I submit my findings and my award. So the process process it's very transparent. I'm trying to get people's trust into the program because before there wasn't. Office of Procurement didn't have a social media page. Now we do. We're almost there finalizing our website so that way we can post our solicitation on there. Before, Ngarkasial Avenue nga post a solicitation and now was on Samo News. But since I came on board, I've used Samo News, I've used our Facebook page for KVCK and ASG. So the Mesidi Laban is about making sure everyone sees the solicitation so that way they have an opportunity to bid on it. Yeah. Let's go back to the board. Okay. Who are on the board? Do you have Public Works? I know Public Works should be on it. So the source evaluation board is people that are subject matter experts in construction. So we have Public Works that's in there, right? So for example, let's say DOH, right? So if DOH submits an application for contracts, they have their people that's on the board. But then we bring on Public Works and we get some help from the engineers for port administration. So board is very you know, we have all these professionals that's on top of it. You know, there's 5 members on the board, including my contract specialist that's in there to facilitate the board. And then after that, board. If my contract specialist out, hey chief, so I need you to take care of it. So it, you know, as of right now, it's a transparent process. It's the process that we have. And you know, I'm fine tuning it without going into details on how it works because I don't want to give out those details. But process you give me. So mo la le fai unga o construction sia makula ko lako bid si kong e kong e vai elo sunga e vai elo sunga ile bidding mambia umanga. My wife. Let's talk about the bonds, okay? Because that's the other thing. Kaua, why kaua le yayo le bond o construction companies ne se enfainga fai so nga meyo bonds. O ai kaunga yai o nga constructions. They don't need to. So the bonds le so no mai tinaya fatima or the performance and payment bonds. Leo ke karungo sa'o hua tunu o bonds here. E rei wha maungia mai for a very long time. Armele ele leiai because it's o leiko kongor kako code. Leiko kongor kula fonga kako. So when I came on board, you know, my focus was for le agenda ma le intent at kovanga, which is orkako ARPA project. However, as a leader, when you come in an organization, you take time to evaluate what's going on. So my assumption was, bond umanga duenga, right?
That was my assumption. But when after my 90-day evaluation, my fourth month going in, I realized e keno pro keki re ko kongor ko kongor kako maru. E lo pandinga. And this is a practice that's been done from The years past. and years and Yeah. years. And it's not good. No. No. So, however, they did away from the bond, but what they did was they put what's called a retainage, a 20% retainage. Meaning, for that, I put in, I submit no pay app, ka ofi the malolo duas full percent. So I'm going to talk about the bond. A lele bond. So the bonds is an insurance that the government has the best value in kako kung kalaki, which is true. However, a whaia ngā ruenga o ka ngaka i oe wa ai ngā ruenga. For example, like the project managers or our engineers, if they don't go and review the jobs and do compliance on the jobs, it ira siya ngā bond. You see what I'm saying? Because now yes. Until they, and now what needs to happen now, and that's exactly what I said in going forward. Every job now is 100% payment and performance bond. Yeah. Because we have to. So it is, as any construction job over $100,000 or what bond because the policy and the thing is I don't fault my staff. I don't fault them. Because let's be honest, let's be honest, the office, people, politicize it, politicize it, procurement, and they shouldn't, procurement, that's straightforward, procurement, if you want to change the law, change the law. But right now, it is so we're gonna, stick with it, and another thing I want to talk about too is my responsibility as the CPO. Responsibility. Look for the best cost for the government. Okay, it's the people's money. So my job is to be the steward of our money, be the steward of the people's money. And the second thing is, as a CPO, I have to find the best value. If I the best value, then I'm not doing my job. If I'm not getting the best cost, being the steward of the people's money or the best value, then I'm not doing my job. So those are the primary responsibilities of the CPO. Director. Yes. Because I see me fale kongu mai le construction le nga fai ke war or something. Ngala yo. Le mo sambe me ai la va stay to do wa le fa fong anga te to no. Sambe me ai la malo. Talwai la ko ele se pone ka vai le se esa o but even with the bond, we still have to do our job. So, man, for the mga you know fight the bond. You want we lalo retain its fee. Or they go lose 4%. Kaulang fia ka ko kalaki. The wadu the retain its fee lalo 4%. So now they're getting their money more upfront now than before. So not only we're gonna bond them, but now they're not muwala ko kupe de ko 20%. Adela kipi may lalos 4%. Yeah, so even though o company they're not our customers, but our vendors are our partners. So because they're doing the work for us, and it's our responsibility to make sure that we, or procurement and the department's responsibility that we get the best value. So. It's a give or take, with when it comes to it. So I'm hoping that the vendors understand that. Up front. Mai kaunga nga fa malama le ingai construction sia le laiki I le taua o le ia sa o le fainga o le processing o ngā ruenga ngei e ave ngā ruenga ia lewa umanga ngā fo ngā faa like DOH la construction company and that has to all come to you first before approve o ngā lue le construction I le ngā ruenga right okay o le process la o bids ngei director
E la ku uma bids kongu lo office I lunga Yes. le board. Yep. Lea lava. Nga alu lo la I o lo board le ai. Mhm. E vava ai uma pla ia bids pe a. Yep. So you go to the lowest bid So or it all depends on when it comes to when it comes to so for invitation for bids, it's about lowest or no, not the lowest responsible bidder. Oh, it if up yeah lowest bid, nga mo what they earn nga wing idea. You know, your bid has to be responsible, meaning ole kalafia ngai lo bid ma de scope of work la ku wa. nga It if up lowest bid wa we mo what earn nga wing idea. It if up nga has to be a responsible bid. yo e. But when it comes to what's called request for proposals, now that's a different solicitation type. No winga menga. La mga umako submit my vendor sila ko we proposals e kalafia ngai money job. So the cost goes into effect, but it's not the primary purpose of that solicitation. The cost. It's about the proposal that might. So those are the things that, you Yo know. e. La mamala might get o Yo e. vendors le me. A wai ele ya wai ya lakma. A wole bid kele lalo ai ke loa. Ele umal nga luenga ele. Yes. Ile kupele leo boleo bid Yeah. wale ma wala loa kaluai. Mga oil nga luenga. Yeah. Ai alu nga luenga umal kupele. Fa fefea la fa umanga ol. O le Yeah, restaurant it's nga all in. luenga. Then what? Then they come running back to you. Fa pea amea la wale la wal kupe I need 1 point some more million. If I nga luenga. But you bid for the lowest bid. Yeah. Ah, So, you know, before I think that was happening before, but I truly give credit to the staff. You know, makame le kofinge deputy director Sapi. Yeah, Sapi is Because so they've done this for a very long time, and they understood, you know, the difference between lowest price, you know, lowest bid and lowest responsible bid. So Yeah, mela yeah. nga de faku de, you know, I believe that, you know, Sapi and, you know, and Martinaya Susana and also our contract staff will that's what they explained during the pre-bid meeting. So you know, so that's why the pre-bid meetings while the umaya information in kukong lo uya karsanga you know contract staff o wala nge for that no stone left unturned. Everything's competition. No, the best thing about our solicitation right now, it's the cost savings. Ever since I came on board, when we put everything out on bids and everything like that, and all this competition is coming in, I've seen between 20 to 30% cost savings. Projects and that's way, you know, and that's not only saving us all this ARPA money, but also ARPA director po filme fa so ai ke extra langa la money. awa So se fea. E kong fa alu uma kupea. I mean, of course, that is or the intent na de ye fa alu kupe, but at the same time too. E O ka le mo koe alu fofua. ar kala, o le Yeah, fa- You know, I'm the steward of the people's money. Yeah. It is a kupe Yeah. na. So if I could save money from having this competition, right, having all this thing bidded out, o le ni nga that's why laka nga duenga is the CPO. Because for that o taxpayers. It's not, you know, it's not Yo. free money, Yo. but at least we have this money fa ka kuplo keki. Yo. So they will encumber keno o nga duenga. But we have to save money, so that way e kupe nga fa nga le makanga duenga pa ni si mea. Ele va pe $20 million le prokeki nga fa nga ako le $20 million le ai ele fa pe nga fa ngon mea. So you know, and then right now we are a time of plenty. Yeah. Kile kako kamao inga le yai awade ARPA. But after ARPA, what's going to happen afterwards? Exactly. You know what I mean? So these processes left for gaming, these processes left for gaming. If I lumanga, so you know, that is the whole intent of this thing, right? Because umaloku per ARPA, and then the only money that we have is our CIP funds and any grants that made the malokede. So we have to, you know, to make sure that chefe coupe de orga ko fa. Ele o songa fa alu. Yeah. E manga ia la o ka ngofongo aku fa longo le ka mala ma ko I foi wa. O le asa wa ai I construction se le wa I tatu no. E ko kele ngi construction
Well, here ngai construction la iki lai ka mo fai mai a, and some of them lai ka mo fai foi e mongi la ko ngal wengal malo a, Yeah. but pela lo sangwanga malo i ngal wenga ma me e kakau o nga fai ia muli ka ia il kula fongo al procurement. So o ngai kampangila e makupe ala la ko Oh yeah, pitsi ko of course. There's so many I think since I've been in the job, even if you're a brand new a me se ala company, le arpa le yeah, you know, right now is the time to submit bids. So there's a misconception if I'm buying Yo ke keli. Yo. no. There's so many companies awards. So all these small companies that's coming up. But my advice to all the small companies is faifa liko ngadwenga. Nga. You know, because now before inga roe keminge. O ora fai o kuskusinga o a company re umara ngadwenga. E fai o kuskusinga ku kongo file. Yo. So that record, it continue as long as I'm the CPO. I'm gonna keep track of your record. Yo, if you have a good record if you of have a good finishing a record, good job. yeah, Yo. well, you know, and then fa wa, you know, we Nga. nga And la nga- we nga fa marsi au akui. Nga mo Yo. wala ayo nga ngadwenga wala ilo lai fai me le ma You fai know. me mai ai. Uma loa la wa uma se bid po se e sau le final decision mai lo sunga pe o oe ma lo board e faia le a foi le fai ungo le Yeah. o So lo sunga. after the Awa lo foi yeah, la o lead director ya wa o isianga e isi ngai ka ngaka ska ko aku pe ya o ko vanga la faia o ko vanga a le mea ia ele ai le sa sa o ai I low department en fenga fai so sa no nga fo ia le nga fa sa o ai ia Yo. ia yeah. Le Fa maruru decision, a foi le na tunu pa nga po mui nga ka kuangu. Le ka sa o ko e re ma se kala ko vanga fa pe fa mai kia o obvious nga duinga se isi. I And that's what I really respect about him because no one made a professional courtesy ya. Yoi. Fa don't want Yoi. nobody e ai ma se si influence nga u fa ngo ka ko ngadwenga. O ngadwenga le fai an maka ngadwenga. Have to follow the process. Yeah. And that's something that I really give credit to the governor because he's never once said, "Oh, ko e venga dwenga vanga ya, oh ko e venga dwenga vanga ya." Pa war kala ko vanga ne fa mai au a lofa ngai ka ia mana ko pisingisi la iki ia. And then guess what? O lo kia lofa ya o ko umare fai pisingisi na ngale put everything out to bid. Yoi. Oh, Yoi. it ain't email so In the sourcing. right way. You know, it ain't Ladies- email so sourcing. Nga de lua pro keki na so source. Lo so source mulmuli o e momua o le kako ofisa le And said le ANZ. way ngai le And it, you know, it me lo lua le lunga Mount Lava le wa ave ya makano dao. Oh, o ngadwenga ye lua, it was very specific. I followed the process and I followed our law. Me whainga o ke fifia the way this work environment right now because nobody bothers me. They must Yeah. say sau fa pia ya CPO fa fa pia ne ai. and you're tough. I see that. You know, for me, or no, staff, you know, my procurement staff, you know, you guys Yeah. are the heroes in this. You know, you guys have been through so much with past administration and past leaders that you guys do the work. Oh, so but now that you have me now, you know, I back you guys up. You know, you know, ora ke fokua kala fora le are filma de sunkoia kuyola na filma matua. Fa mai ko inga o ke alofa e lau staff, alofa le tunu, ia, o nga re fai, o ringa duenga re fai mo de alofa, and I really, you know, appreciate my staff for, you know, they didn't even know me, Yoi. but they got on the bandwagon and they said, you know what, let's push all these Yeah. projects out. So I'm very appreciative of Yeah. that. So, You know, I take my hat off to Isio deputy, Iasapi. yeah. She's been in there for quite a long time. Yeah. So she knows the ins and outs, and you've got a good person there to be by Yeah. your side to You know, Tina Yasapi, I mean, she's been a deputy for a very long time. So her responsibility lea. So I have got approval from the governor. If I deputy se lua, le la watu la I mai tina ya Susana tau. Oh. Yeah, o si tina foi. She's been there for 35 years, over 35 years.
as a purchasing and contract specialist. So, wa Wa mga yade, wa mga yan mga ngadwengan or malosian mga ngadwengan meron Like you are kafko milkaya e kalo ako like smile every morning you know when you have that good feeling in the morning to go to work, you look forward to going to work because you have good workers that will support you. Ilongad wenga ay fa kaya kula vai lo sunga o fa avango fo ngai ke mi taua e ta tu fa ai fo in fa so ai fo ilongad wenga fenga ta o lo tu o tu lo sunga ile tau fainga lava ia satisfy uma ta so tangata ai foi fesidi pelo sa unoanga ia o lai lau e le website per ale foi pala wa tu tonu to office ma fesidi e po lo sunga po le deputy foi o deputy nga ko lo ske yo sapi ma Susana Susana e pe e si mea lo va ia tu uti ta te mi fa tonu pe e se fautuanga po se la pata inga foi isi tato atu nuu ai le i whaumata polo kalama. Ia, whawhakaila wa mora vangoa ringi ka au mako ngofia fo ida vangoa ware whamamamanga o le mako uia makanga ruenga. We're very appreciative and we're trying to do something where everybody has an opportunity to conduct business with the government. O le ala nga the procurement, but at the same time too, we have to protect the interest of our government. So best value or the best cost, that's what my job is. Yeah. And to be the steward of our money. So that's the mentality that I always had since I got into procurement. So, and I try to do that every day, and you feel good about it when you do something good. I think, getting that advice from the Senate, Makako Kamala Tunuu, about doing the work, and it's very for me it's very rewarding with love and caring. Because now I serve the military, I serve the federal government, but now I'm here serving our people. So that's basically what I'm very happy about, and I'm so blessed to be part of procurement. That for Lieutenant Kovanga for selecting me as the CPO. So yeah, I think they made the right decision. No, for ilo department ilo ngalwenga ai avea umasui o le fatonu o le KVCK ia Aaron Hall nei so mana ia o tau timu nei so I any friend blessings from heaven. Blessings from heaven. I know God is so good. Ai fai lava wa e se upu ua le tau tamali I lau fa fonga anga tutuila mamanua ia fa mangalo mai maua ia ma fa manu ia atu le atu ai tina ma tama matua o lo nofo mai fale ma mai moa mai tato polo kalama so fa soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango American Samoa. Samoa le tunu pele le pa ia maulunga o lau mai moa mai foi. Ili nei vai aso. Bi ia le lofa ma le anga leo tatu tamau I langi
Sopolo o tu soifua ma matou nei ola, ili nei fo i vai aso, a wātiu te mawhaiva whenga iai, ma si o tātou atinu. Lau whaafonga lama lau mai mua mai o tātou polkalame le nei, e pe o na masani ai vai aso ta itasi o whanau o oe mao. A wāri whia tautua ina o si o tātou atinu, ia o tātou ainga mana ia tātou whanau, e ala atu i le whanau o oe mao. Ia o sala mo whai ngā o le ata atia leo o iese leo le au ona, nana whaata alofa mwhaatulo watu. Whaata alofa mwhaatulo watu i opa ia whaatala lei, i opa ia whaale atunuu, opa ia whaale malo, ma opa ia sau lasi Samoa, ili nei fo i vai aso. Whaatalo whaatu i ta mama tina matutua, ia o whalitua mtausi, o le malosi le nuu, o mātua lo tausil whanau, na ia tātou whanau, ili nei fo i vai aso. E ia te au lale mitamitanga tele o le anganga, e whaafeiloa e tuai tātou mālo whaalolungia, e mo le awina o ia ni situ ranga e te tau o na silafia, e le tātou atunuu, mo le tau singa o le soifua māloloina, o na i o tātou tangata. O le nei lava i aso, ia whaafeiloa i atu le sunga lo ata spili, ia o le fōmai lava lea o whengai nei mitu te mwhaiva lea o oina, ia ma le tautua ina o si o tātou atunuu, e ala atu lea i polkalama o le whaamalo ina o tangata mai le ngasi o le suka. Le ngata lai ngadua o ia i tutonu o le whalemai tele ia LBJ, ia whaifo inistiu te mai nisi ngā luenga i tutonu o aonga i le kulisi i tuwhatasi i nei ona po mo le nursing school. Ia o le tātou polkalama la le nā mo le atala noa ina i le sunga lo ata o ia o stakata o ngawaa ma o certified e diabetes education i LBJ be ona silafia le atunu. Ia e le ngata fo i lea o matou whaatasi atuai ma le whatua na ia hipu a venga li o le fiti, ia o ia leo le vice president o le pae ma le auli, lo soani o ia ia te au, i le au ina atu nei poklama i le co-host mo tātou. Ia, a fio mai matala mai, awa lu sunga tātou poklama fo i nei vai aso. Le atu watula le avanoa le mo le whaatala noa ina, o le tātou mtāua, lau sunga lo ata e tu sai fo i mani tūlanga te fia sila fia e te tau, o na sila fia si o tātou tunu, tu sa ma le tau singa o le ngasi o le wha mai suka nei vai tau. Ia, whasai lama mo le avanoa, whasalo whasu li pa ia ma le maru le si o tātou tunu, o se whasalo whasu whai ha o nua, whasai lama mo le wala au ina wa au po kalama, tau fionga le iato wa le unga Turner, a pia fwoi le tina ia ipu, me ngā li o le fiti. Fia lama le nganga e o mai i le nei prokalama ona o le mai suka pe ona lausi la fia e o le mai lava lea o tele tangata o tasa wasunu o a fia ai a masa mai ai whana witi i pepe se i o asuai tangata matua o le amo mola ona o whaasasa noa ina i suka i tamaiti ona o le si tu leo mai ta wina o lo tele lava i mai suka i vai ngo ta mai si o lo o fai lava msafi mai tonu o fan mai e au fia i umar suka numero 2 ma suka numero 6 o le suka numero 2 ta mai si tele na li ai foi vai tau o le olanga i le iva nga i lunga tau sanga ta mai titi le suka numero 6 e o le suka le e saula vai e lona ia taimi ele aini whaailo ma a fia e fo tama i titi e masua tele a ungol mai suka le la mai tawina fo e o tauti na masua o lo o ngafa matau manai whanau ia ia o le mea na e ta wai ona so e wha la talata si o tau luma a wā suka lea suka uma e lua e ia swing o le ami o tamai titi i le tūlanga leo o mai tau wina o whaasolo moe pe o
They become very quiet. Ia, ona mai sa wina lea, e fia in winu a I vai, fia in winu I mea Somalia, ma whapena lava ona fia ai so, fia tau mawhaso o tamai titi lea. Mai sa wina lo e tātou māsua ma tangasa o lo sausia tamai titi. Ma velo no mai I whanmai. Le aise suka siaki e fo mai po ten fo mai. Fa ai loa ia la so fa mon mo le siaki fo suka o la tama war tene fo o tene o tamai titi o mai whanmai. E ngalo ia la tona siaki ni suka. E so e anwar tamai titi il fale e le siaki e suka tamai titi. O na to e sau le tamai titi. So ai loa la i so a siaki e loa ia. Ia tu e le toto mai loa mea ia. A o winga wa ai alava o le suka fia ino so, fia ai so. Lucy le paunda ma whaasolo moe. O mea nai mai tau wina lava e tātou mātua e a inga. A wā a laso e alana na mawhaasu tūranga lea. Ina ia fi nau swai oi I whanma. I whamoi mole siaki I whasuka o lau tāmaranga o. E ona e nā tau nei loa ai tonu. Ina ia awane nei so e sa milo ai ma ia fai rosong fitingal me tauna ai so sukana ta me titiri numero tasi ia e mauti no ala a masale insulini ilona o langa atua a wa le insulini o le vaina au sa o le meta o le ta o hormone e nga sia la ve fa pitoa to ngale o le pili po le pancreas. Insulin is naturally produced by the pancreas. A fia rota me titire numero tasi. Ua toi fa le anga lava lona ia tino lona ia insulini. Le anga laina na faide le suide le o langa atua. A wai la lava sisi alofanga o le mai le o suka numero tasi o le insulini. A o tamaiti es numero lua e a masal fala au. A wa foi o mea tupu. O la ai ele insulini tono tino tamatiti le numero lua. O tamatiti numero lua le pia sa ua a masa mai le sausanga e iwa po se fulio le olanga. E puta ala to ele pa o tamatiti numero tasi pa ala to. Ai pona e senga o le ai le insulini numero lua ele olava ma le ai o se insulini numero tasi. Mea nā le wha ma mawhaswai mātua. O le insulini o le mea o la alta mai titi. Ina ia a wai tolu taimi o le aso e tui e tamai titi lea. A ingo tae ao, a wauli, a fiafi, ia ma le tui e whai le pō. E tu sai whaana tui, e se ale insulini e tui le pō, e se insulini e tui taimi o ainga. Ia, sa ua o masui na, a wā la ngafal masua matsui e lua le fale a o lesi tui e tau sa vali lava o eti na e tui o le aonga e te mi o le whaawa udi so pe o mea nai i e a fo e so e whaeloa sua e sa ua insulini ia wa a tu ure insulini e ko meki lava so e fo e suka i lunga ia a alu suka i lunga e o so e wa aia fo e fo ringa moe o tamai titi ma le mu o fo ringa pe sa whaala ia ma le ngā lala fia inu ia o mea nai whaeloa mai ele maua lunga le suka ai a maua lalo fo le suka whapea lau whaile tui aile o aile tamai titi o le a te tino sau le afu ma lulu ma fo i ma fia ai lava la mo le fia ai ia ma pe wale soa tamai titi ia o a unga fo ina sa unsonga fiti vave a wara suka e pa ui lalo ma maua lalo asua ia e la masia ele ola o tamai titi a suka e alu i lunga la se le taimi e whai e songa fitinga ia o sina whala sala tasuna e suka i e lua ma suranga e samaiti O le tuina lea se ia tuli atu lau saunoanga. E whai ele I ai pe umal mea ai, le whai tui e wha. o ia sai mo fisidi o tui e tolu i e whai le ao o e targetina
mole me ayo tsaya me ayo la uli me ayo la fia o insulin sa o mealtime insulins pupu isu na ngalue ai toi ngalue vale le suide fai po sa o long acting insulin sa o le lances tuia lo ngai taimi le panu le po le insulin na fa la malo na la ngalue ngai fai a fo le pe o tui de au o lungal malo si ma so mo mai halo ai tau lama tau mafarta mai titi te me fai tui to o le au ar tui al po la wala tau mafarta mai titi la ngai ai na ma sanyo la fia fai ar tui na ai te me ta le valu le po Fuana au la e tamiti e inu fuana au fa fia ona inu fuana au tamiti o tamiti fai la ia e inu la so fala au sa o metformin tasi sai au se mi le ingo sai au ma le tasi le fia ingo le fia o la taimi au le lana e sa noa ile le senga o le diabetics 1 ma le lua e yei ni a inga i lo tanga i fo i ngā luenga e yei ni tamaiti to lua pe to fia o maua le suka o te tani so no e fo ia inga e pe sa e luang tanga te suka o la so a inga a le telo tamaiti e suka i tasi ma le lua e tele na suka o mama atua a suka ni umea tasi fo e lo fai sa wastu i mea sa wa o ngar suka ele fa sali se lo ngai suka ma atua e sa wa suka ni umea tasi the pure type 1 doesn't have to have a family history of it e sa wa suka le lo na ia taimi ma ele fa la mo fa pese lo ngai suka ma atua suka le numero tasi wa luas o ingala spai tau o spai suka numero tasi o sanga sa o masu e suka sele so a sele ale le suka istono a inga suka o masu o mtua a ia male suka le o so maya o so fa alama maya ele se ele ni fa ailo se mana ia fa no atu a me se la tu langa la ia pe a fai well pe a ia ni stanga to tasio la inga lo ia le mai suka le te na o ngama le ni educate tangata umala i tonu la inga ia la to malama i le tau singa la ta mai titi le e mai suka e foi ia une vape o se tiu te ana a tina o lona ia na tiu te vava aile au se tūlanga i lo mona wana o tūlanga tauna o e ai uman whanau ma tangata lai tonu a wala le pui ngol ta mai titi le te wapa u le suka o e mawanunga le suka oso o ngā symptoms la ia nai loa la ia ta mai titi le mea whai o le tu atu o ama le ana mea ta mai titi e whai i lo pe apatua te ea o parasita mai titi matapo mea or what do you encourage them to do? Oh yeah, fa sai mo le fa fasili. I me pena ta o le suka le mai a inga atua. E ma ai tua ngane tu fine tu ngane ma ai le ma tu ai I fa na u suka. A ye le mai o umala so ide. Pe a o te mire e suka sa mai titi tono potpi pediatric ward pot sa mai titi. E fai maso fono ma sua le wa e fai le mai suka e fa mala malama le tina por samale ai ina ia lo tu lang o me ya wa ma be lo le suka le wa mi la lo si ma su fu ma sania la so suka e pa u la lo la so fa na wa teren pa u po ia e wa lo la versinale ia fa inu wa su me so ma di le ia pape atu ase mea sumali fa pere fai sa mai sisina na inu e fa susuro na lima tu le suka o na tu le tono o me yo chik sa mai sisi absorb pai le suka ai o wange fo sia se me inu sa mai sisi ba atu ele alert mai sa mai sisi ne me ne wo so se le mama so me na fa sisi fo sa so fa anu fo no fo le du sa mai sisi ia ma fa in winu pe ba ya so lai mala mala ma sa mai titi se me so ma di a fa pe la
ngā whai mai thrashing around po restless ma whai whaasusu le li mai le suka ia suu le te tono o me o le ngutu ma melta ia ma increase e le ia le suka ia toe fo mai le malama o tama tisi le mai le mea lau mau alalo te le le suka le o pau suka le maorana a le ali tūlanga le suka e maorunga suka e maorunga la e whaingo fie e wha inuinu vai e nanga ina ia wha masaa ai le suka o le tele o le vai e inu e trapa e lalo ia mai ala na maorunga e whoringa mai e tele o isi saimi o ngalo le whaingo le sui ia po wa inuinu e sa mai titi se mea so malie na wa alu e runga suka fa pena o tūlanga la na e whai o le wha inuinu vai o sa mai titi ia ina ia toe sa wa ilalo ia wha pe wha solo moe ta mai titi o na toe o mai le wha mai se toe adjustanga medications pe se o mai wha aia in maso ofisa toe review e au lato insulins ia matala noa o fo mai me tauna whai le fua atu la le tausinga o le whanau la iti. Ai wha pe whea e matutua e maua le suka. Io tai mo fasile telefo o issue sa tangata matua ia. I le suka. Le foi o tangata matua e le peo tameti. E tele isi me ta o so ata o mai suka. La ele toto, ele ngungu, ele high cholesterol. E a foi lasu e marsuka. Ngā la ano nei le si mai suka na olanga wala au suka la tu isi me e ta ua. E se sauna inu uma wala au yo tu si mai mo mai ese uma ia o mai uma nei. E a foi e o fa sa si marsuka la matia ya toto martino. So e sawana na inu. A mele tele na tupu. I tangata e pe a olo e asila to a inga i mosu sifo. Wo e de ave fala au pe fo ringa mai o suka tu ine tu suila a o i sifo. E se le ai e alo ma ave fala au na ele o fa tamala me tonu ale ta o fa tamala. Ele alu o e asito a inga na fa pele te le suka. Ne ai alu ma ave uma fala au ia. Pe o fo i fa fo America. E o lava ma ave fala au I tala fea ngai mo sai mire ai e fafo. So le sina me fa mafa swai ala so. Ai se le whaingata le education nga I le diet. Fa o so ia le manongi pa spovi ma le. Ma pa sami. Ala tu. Oi, se fatu lo tala. O le tele me le whaalonga ia, o le ia tangata i o te masani ai o lo, mo watu langa le suka. Umo wa whai alo na ia tau sami, I luna no to malie, ia amaila I le kui e whai. I mean, just like that, I've watched them do it a couple of times. O le asa manatu, ama toata tonu a tangata lea. Ia ai pā se I tulou lava, le whafonga mai. I mea lai e se malie no loto. Ia amaila le tui ia. E moni lava. E fa pena te le isi ma. E pauna fausuanga. A lawa a fa pe wa sa uma fa se le o isi e wa su fai mai. Ia ai ala fa usi mai e ngu anga po. Wa sa ro le mai wa su wa no dunga su ka to se lau fa se lau. Ai le ma sa ni e usi wa me na ai ne po. Ai sa o mai ro me na fes. A so ai ta uma fa sa fa usi po se me wa na wai. Fa popo na le se fulu hiune se lau suile na ave. Ina ia ka vai so malia na ngai so malia tele me yo fa aus. Le fia sa to tangata e fa tau fa aus e so na I uma. Ai le a ta to la ia fia su ka tau fa e wala e so o me yo fa aus na nga su ka me la burn e fa ia a luani mafu de le. Ia ai a foi a me na le a foi le na so no ai pu de le tui as long as e whaia lo tui o mana tau mafa whai lo tui e le whapea o mana tau mafa se inga te le ai le se tui
e alo na winga la se le fa ina I tu la ye lu matsu o le tui e ngafa ma ainga ye lu matsu ele o te minei ai mole anga ia tu lu ma e wai al wai tu la le aso ala nga lu le insulini I tu la ye lu ma so ia tawala na fa nga yo lo tui le ta wa so tui ta ya ia ma tui le fiafi Tuila ia o tangata matutua. O le ale lau tanga ia I tangata ia te wa ia I fautuanga. E le leile sau tangata matua I le tausinga o le suka o ia sina wha le tonu. e ana e si tangata matua e rai tau siala to I la tau suka. La e ai la tau le la wai loa la tau le e popole la tau I meane o la tau le wha ma o le toto. Pe popole la tau I meane o stroke. Ia o mea se sele ia whai el mai lor suka. E ono la masia ia le tanga se sistemi vambe. Ia a tu le suka ia lu sa o loto pere tolu se lau fa se lau. O le a mafia fia le toto wale mwhainga alu o le mwhainga flow I toto o le fatu. So mea ngai sluggish air circulation ma cross ma vele le toto o na lau mafia fia. So that's why e inu ale vai na I whamata ai ia ma whailo tui ne a poto ai whailo tui a wale mau wale mele wha angalo ngalo wale te lefe mai wa ngalo. Pet, ele o e sangata matu e ala inga ngalo. O isi whai te mea anu walo o te sangata. Aia, ia o wa atatu tanga I ai, pe o na saunoa iku. O me tau sami isi mea e a fia ai, ai wha pe whea wha malu stinu. Io e ana ia fasidi e o fa sasia e le fa pe la fa ingalo me tau ma fa sta a no sa va di fa foi de ilo o ia mauta ma ia se e alva pe fa ia pe o ao sa va di sa va di mai sa va di mo le fu lima minuti o ana ma na ilo le ia se exercise fa ia e a nga se le exercise e a foi e fa nga solo e toto ia ma to ma fa mu wai ni si suka ye solo le toto so e ta ua O le tūranga la lea e fisosoani a tangata ia I luna ia ma losi e maua I le file mu o e matutua I le tausinga la leo le suka a le whanau I te pea whanau o e ma upuipuinga I tūranga lea e whaisin whaingita o na vaai matanga I ai o le whautuanga la mo matua ia matala o le alo tanga I ai le matala lea matua o le lei le sau po la e mana o tau longolongo wa o meia o non-compliance e ta ua tele whaingo nenga luenga. La lau tanga I ai le tūranga le ai tau single whanau. le ana ia pesi se te la nei ma sua ie ma te ie la so fa na o ie suka e so anga na e fa sa o e tina ia le o la na ia tama le na na mai ai ai ila o ma sa o atu pe e a foi e valu se fulu pasene o ma sua ie so anga e fa ila so fa na o isi e na uma soale a onga mo fa ma eu tale te vai e va sole poi mo le to e mai tale lo na por al me le tupu a fa ia tu lo le appointment a sa we vai lo fo ma so e mai le mala ta me se vai ya se o tire silo por le le lungo o suka ia Ia ila ni si apply e ave I ai tūranga ia mo follow up the community. O le mainga le so I fu malolo ina e ma e fai ma te ngalo lue fa ta sia ai pe e le o te le mai se Tūranga la re te taunta tu no fota I ai mo puinga o nai te maiti. Le la tuli tatu taimi se tu atula 2 minute le e saunoa fo I fa ma popo tatu mta upu nei vai a so wal silsila mai e se tatu atinu. e fa sai mo la menot suka le mai tu mau o le mai la ma sia le ola o le mai e a foi e le fai ngo fie mo sa mai ti fa pe foi sanga sa ma tu e su sa le e ia fa sa wa onga e so anga fai sa la vai a le ia sa onga fai mo o ele wa fi suka su mai a manua la vai e a e sa sa no mo o e ma
whai atu nisi mea tusoani asuai pia ieni whaafita ulu te vai atu tura i mai na ia awane ila masia mawere soifua. Whewhera o na maua lau sunga e telefoni mai. O whale mai la vai sato numera mahasani e atu umari mai ngor mai suka. Sai. Whaftai ipu. Atu la whanau. Leo lau maua ina ia i nato le tūlanga leo suka. Whamano atu ia te oto le tele whaososonga nei whenga i mauto. E tu sai ma snacks, ma painu mea se o malie. Pea tō woi le haonga. Ma mea nei tumutumu e tangata. Tō anga whamano si ma tausi tō soifua. E tu sai ma whaongaina o tō tui. Ma tūlanga le diet nei tō te tausami ai. Ia, whaftai tele lawa e lau sunga longa ta smili. Ile a mainga fo i au nei mta upitaua. A wale si le fia le atunu mo le tau sringa o le soifua maloroinga o tatou tangata. Ai mese le ola malosi o na ia tatou whanau. Malo ngā rue, malo whai o whaiva. Whaftai lawa le tali mai. Ile mala awa tau whanau o oi mea e a mai nei por kalamatau. Ile nei vai aso mo le tatou tanga i fo i tatou tangata ma tautua roa watu ia i latou. Whaftai ipu langrangoina tatou poklama. Ia, Samoa ele atunu peli. Tatou poklama tāua fo nā mo o i nei vai aso. Wha moe lava o whaamalia ina o tō whingangaro ma tō mai mo mai. I a whanau o e mai mo le tautua i li nei vai aso. A whaila o sipa le lamanga pe se upo le watuina o le poklama. Ia e poto tautai a sasila na maai. O le tatou poklama le nā, i le sungana ia loata spili, whatua ia ipu le fiti, ia wa unei fui maono le ataua le li whano le unga tana tō wha soifua. O le whamoemoe lawa i o le whionga whakonsili o le soifua maloloina. Ina ia mau le whamoemoe a wale tausinga o le ola ma le soifua le tātua tunu se i tulou. O le whamoemoe foi o le whionga whakonsili o le ofisa o aonga. Ia ele ese. O tau silfia ma mautinioa tulanga o le taunwhai o le ofisa o aonga. Ina ia malu puipuia i alo ma whanau o le tātua tunu. Pe anu talano atu. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Whātalo whātu I le pa ia ma le malo si tatu atu nu I le nei tūla o le aso. Malo sui fua maua. Mo mua lava si I le. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kongo American Samoa. La ulupe ualele, lele le vau maoa, I talo fai la upele, o la upele uale iloa. La ulupe ualele, lele le vau maoa, talo fai la upele, o la upele uale iloa. O le whamoemoe lawa o le whionga whakonsili o le soifua maloloina. Ina ia mau le whamoemoe a wale tausinga o le ola ma le soifua le tātua tunu se I tulou. O le whamoemoe foi o le whionga whakonsili o le ofisa o aonga. Ia ele ese. O tau silfia ma mautinioa tulanga o le taunwhai o le ofisa o aonga. Ina ia malu puipuia ia alo ma whanau o le tātua tunu. Pe anu talano atu. Sau stemi no tu watu le ati la tau. Le fau e nei le whionga whatonsili. A le sisio manga li EPA. Sau fau stemi no watu fau le lewanoa. Ua sumai fau ia le taitai o le. Ta penanga o le tātua tunu a wale la pisi la fau ia mese fau I tulanga o le. O ua mea se I tulou. Ina ia wha maa maale. I le pipesi o le wha mai o le tanki fiva. O le temi nei ia o te fia wha laulo atu le. I le mātou nofinofu atu. Saus temi o na su mai leo le whionga le. Al whailau tusi o le mtau Samoa. I lana whionga le malu le whale ia whaibai. O le tutamtau ia le naolo ia le tamaitai pule. Etna nonga. Ia o ia o te taia le EPA le tātou whainga malo. I talamai o le whionga le whatonsili. Sunga al fomai. Ia saipale fui mono. Te taia le soifu maloloina. Ia so o mai ai malana whionga sunga al fomai a me fau Mary Taufitee ia o le taitai leo le tātou ofiso a onga ia wale wha moe moe o lo utuanga vale lo ia le tina ia ailingi Aileen so ita o ia leo taitai ia le i le tātou mutanga luenga I nei le environmental health ia wale tulanga ma le ia le tapenanga o le tātou tunu le ngata o fafo ia o te tonu fo I mero ia I o tātou whalaenga mwhale o loa tulou. So, ai mele sunga al fomai, Dr. Emanoni, ia o ia leo le tātou clinical director mero ia I o tātou whale tūmalo, ia mese fo I le soifua maloloina. Ia o tātou epidemiologist o le tātou atunu, ia leo ia I le sunga ia Adam Conwally, ia o ia leo te ta ia le. I le a fo I le contact tracing o tātou whamai a mese le tūlangalo I nei. Le lo su mai le sunga al fomai, CMO, I lana whionga ia Dr. Titimaya, Elia, mai o le LPJ. Sau fo stemi na watu fo le vanua I lana whionga. Ia wasa na ia forsanga. Le tu tau, I saute alo ia le sunga ia lo vau, o ia leo o teita ia le tau wha maina ma le tāpenanga o le tātou la pisi a wale, le tulanga o le whamai o lo pesi nei. Ia o lo tuang vale. Ia o le sunga ngai on sai. O ia leo lo o whai masui o le tomtanga luenga. Ia wale le fsoswani o melo ia o tātou mtanga luenga tau ta peneino o tātou atunu. Ia o le forsanga nga nei tai au. Mese lau whafoanga Amerika Samoa. Ua iai le avanoa ma le teimi. Ia o la avatu tulanga ma le wha moe moe. A wase sa nuanga la tau a fionga. I le meo lo o ai le mātou ta penpenanga a wale tau wha maina ia mese fo le tau tuino le tātou atanu. Ma le awa tele tau ai whaftai. Adam, I think this is your time to give a fine print report.
as far as our dengue data is concerned. Thank you very much, Deputy. Good morning, and thank you everyone for joining us. Today, my job is to give you a brief update on the current situation of the dengue outbreak. As of September 15th, we have recorded a total of 150 laboratory-confirmed cases of dengue fever within the territory. Now, of these, 89 are locally acquired with no travel history, while 43 have been identified as imported cases. There are currently 18 cases that are still under investigation, and as we confirm these cases, we will then release this information to the public. Now, to help reduce pressure on the emergency room at LBJ Hospital, we are encouraging residents with mild or less severe symptoms to first seek care at their nearest community health center. These facilities are fully staffed to provide initial evaluation, testing, and dengue cases. Or patients showing warning signs will continue to be referred to LBJ for specialized care. Now, this system will ensure that everyone receives timely attention while keeping hospital resources available for those who need them most. Now, this is also to assist with the burden of care as we enter a likely influenza and RSV season. And so we're opening up the health centers to support the LBJ emergency room so that it's not overwhelmed in the event we start to see a surge. Now, I would also like to reassure the public in regards to hospital admissions. As of this report, we have not recorded any critical patients, and aside from current admissions, all prior patients have recovered and returned home. Now, moving on, the Department of Health would like to urge the public to support the ongoing response efforts being carried out, and this can be done by, firstly, eliminate standing water. Now, this can be done around your homes and villages, and even small containers can become mosquito breeding sites. You can also help by cutting tall grass and disposing of any trash that may be found in your compounds. Secondly, protect yourself and your family by using mosquito repellent and wearing long sleeves when possible outside. Thirdly, seek medical care early. If you develop symptoms such as fever, rash, or body pain, early care prevents complications. We can't emphasize enough how important early presentation is in the treatment and prevention of severe complications. And lastly, please work with our vector control teams. Now, in the event that you test positive for dengue fever, an environmental health team will be mobilized to your residence to carry out residual spraying. We ask that the community work with the environmental health team to ensure the safety of you and your family, as well as your community. Now, the Department of Health and LBJ Hospital and all of our partners are working hard to monitor cases and strengthen laboratory testing and expand vector control. But the success of this response depends on all of us taking action together. If we remain vigilant and work as one community, we can slow the spread of dengue fever and protect our families and the territory. Now, thank you very much. Now I would like to turn the floor over to our Manager, Environmental Health Division, Ms. Eileen Soloita. Whaftai. Tai talo whamerik Samoa, mo le silafia le malu a tato atunu, lo whawau pele au onanga, o le whangaina le namu mo mauta malawa, whapenaan whailo mai o yellow fever pona iwi. Mai whatau sanga tua I lava ma le loto maua lalo, I nuu mafio anga e mana o mia le la o tō whesoasoani, I le tato ngaluenga whai whaatasi, ne ia whatamaia no whaanga, e tautu fua ele namu. O asisinga foi nei o lo mato wa aia pea, I tua ala la whanga po tawhatafo lawa, o no whanga I whapenaan fia ele namu, o iei tali vai, mele o yele water catchment, rain gutters, kalone po drums, kula, plastic containers, paper plates, po saimin bowls, pauta avale tires, pakete container askulimi, pakete masi, ipupopo coconut shells, tapolengi po tarps, apa foil pans, o mea tu teu po flower pots, so se mea lava e to aile vai. Ai lei whangaina le namu, wanoa le lei lava lea e whaia I lava lo oe asisinga, o le siosio manga, e ilo ai mea to tino, mea whai tino, lo ma whai on to aile vai, ma tufu aile namu. O lea tau sanga ina atu ai pea, ia whaia fo ele tau vaenga. E le ma whaia se tangata, po se mtanga luenga to tasi o na fo ia le nei whaafita auli. Pe ale au no ai, ma le tau sapsapaia, lango,
mangai oi mai ina ia whaatinoina le whaamamaina o lo sio manga. La foai, ufi, kawa, petiai le lapisi, ma whaamamale vau, ina ia whaatama ina no fuanga e tautu fuai le namu. O nisi fautuanga, ufi malu, mea whaitino po kālone whaapale ai vai tau mafa. Whaapii wai a vala po screen wires i whaamalama ma whaitoa. Whao ngā kulimi ma spray whapitoa e uai le tino e te ele ua le namu. Whaila e ma whaiona puipui ele tino ma le ua le namu. Whao ngā ina tai namu e momoe ai ma malo lo le ai. Ma le whasi silanga, mo le ma malo le atunu. E a mata ile vai yaso fou, o na tuu a au atu lau ticket, pe a whai ele o avese ina o la apisi, ma avesea no whaanga o lo tau tu fua ele namu, le vai yaso o iluma. O nei mea uma e whaia ina ia pui ma sanga le muai o tātou tangata anu. Tai. Tai lava. Sunga te tai a lin mole. Whaasua wale whaamui o tātou poklama nita iau. At this time, I would like to turn the floor over to our Director of Public Health, Dr. Saipale Fuimono. Whaftai Deputy Director Vesi, ia o le vi inga mal whaftai pia i le tua, wa tātou toi mōfo i nei maftanga, tūlanga fo i o le unga luenga, ma pāanga le mātou tanga luenga, ona o le tamwhai lava ina ia puipuia, o a tātou atunu. Ai me se lava o tātou whanau i le tūlanga o le ngase le wā whainei o tātou atunu. Ia o le tenki fiva, ia po le fiva pona iwi. O le tūlanga lo iai nei, ia wa umana tano atu le tātou epidemiologist. Ia o se lau 5 a tātou cases o e wā whaina, o e fo in whapia na vaaia ia ma diagnose i le tūlanga o ngā luenga, le mtanga luenga i le soifua maloloina, whapia fo i le tātou maotanga senga se whanga alu. Pei lava na silafia si o tātou atunu, ua atoa nei le wha masina, anga ia tu le 5 masina, ia talu o na afia si o tātou atunu i le wha mai i le denki fiva. O le talamoni lava, ia tātou vi ia pia le alofa maleanga leo le atua. Mai le nei se lau 5 a tātou o whanau manisi fo i o tamama tina sa taufia. Ia e le lava sisi o mauri soifua i tūlanga fo i o le nei whamai o le tenki fiva. Ai e le umai pia ngā luenga, le mtanga luenga o le soifua maloloina, whapea fo i le tātou mauta i ngasinga se whanga alu. O le tau longo wa uma fo ina o tō silafia fo ia a mātou talatala noa i tūlanga o aunga o nei ngase o le tenki fiva, pe o le fiva ngā ngase le tino ti ngale uru, ia tūlanga whapena. O le tau mawhainga lava lea ina a mai vave o tō walo mo tātou whanau, ai me se fo i le mamalu o le tātou atunu. O lo wa aia pea le tō tele o le tātou atunu, ia i le tātou maotanga se ngase i le afiafi, o na ua o le tūlanga ua whaatumulia, ia wa tungalu fo inisi ona ua fui we whaatali, a o le tangitangi atu fo i al matanga luenga o lo iaia tātou whanmai whaitu malo, o lo oi leone, tāfuna, a mouli. E a mai e o tō walo, wa umana tātou taltanua, a whailawe iese me popole e mātua, pe a whape fiva tūlanga, au mai e mawhai fo i loa tāpena ia tātou fō mai, ma teine tau si mai. Lātou te fisosoani, na ia tau mawhai lawa e whaititia le tō tele le mamalo le atunu, e anga ia tui whanga alu. O le mātanga luenga whai whaatasi lawa ma le mtanga luenga o le tātou maotanga singa se ia ina ia pui ma ia le